Dear participants, welcome to 9th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies. Conference is supported by IEEE Turkey section and also supported by Tokat Gazi University. We are in session 6.1 now, and we have 8 papers to be presented in this session. So each participant will have 10 minutes to present their studies. The title of the first paper is Blockchain Enhanced Federated Learning for Credit Card Fraud Detection. Hello. Hello, you can share your screen. Okay. Can you see my screen now? Yes, you can start. All right. Let's make it full screen. Okay. Hello, everyone. Good afternoon or good morning. It's 5:30 a.m. here. My name is Shafak Gökçe, and this work is a collaboration with Professor Tagi Koçkoftar from Florida Atlantic University. Today, I will present our research titled Blockchain Enhanced Federated Learning for Credit Card Fraud Detection. Actually, this is the beginning part of our research. This study integrates the federated learning with blockchain and technology to build a privacy preserving and transparent fraud detection system. So the motivation here, as you know, credit card fraud is a massive and multi-billion-dollar problem globally. So fraudsters are highly adaptive, which means our detection system need to be equally sophisticated and collaborative. However, the traditional approach to training these sophisticated systems, especially using machine learning techniques, creates a fundamental tension. The traditional machine learning risk is centralization. So high-performance models require vast amounts of data, which force financial institutions to pool their sensitive customer transaction data into a single location. So in this case, it creates two major issues. The first one is a massive privacy liability and highly valued target for cyber attacks. And the second major issue is the significant regularity compliance hurdles, which particularly with legislation like GDPR, and which strictly limits cross-border data sharing. So our focus is focused on resolving this dilemma. How do we enable collaboration and high performance without high performance detection without sacrificing privacy? Another question may be, how can multiple financial institutions collaborate to build a better fraud detection model without sharing their private data? So the proposed solution for our research is to combine two powerful decentralized technologies. One is federated learning, the second one is blockchain, which provides both privacy and trust. Federated learning solves the privacy issue. In federated learning, models are trained locally at financial institution, and the data never leaves its source. So only the model updates, like the computed weights and the biases from the models, are shared, not the data itself. However, sharing model updates in a decentralized network introduces a trust issue. How do we prevent a malicious participant from injecting faulty or corrupted model weights? There, where blockchain comes in. The blockchain acts as a secure, decentralized, and immutable ledger to record every single model update. The goal here is to create a single, robust fraud detection model that benefits from the collective data of multiple institutions while maximizing data privacy and security and, of course, auditability. In our data set, to validate our framework, we used OpenML credit card fraud detection dataset, which comprises over 284,000 European transactions. And there are 31 features, which 28 are principal component
principal components like time, amount, and the class. This table highlights the most significant challenge in credit fraud detection, which is extremely class imbalance. So before any pre-processing, only you see 492 transactions, which is 0.17%, a tiny percent, were actually fraud. So a model trained on this raw data will achieve 99%, even greater than 99% apparent accuracy, which is simply by predicting non-fraud every time, and it makes useless in practice. So we must address this bias to build a genuinely effective classifier. So for the pre-processing and handling imbalance with this data, we first all numerical features were standardized to ensure equal influence during training, and we used, of course, the standard scalar for feature normalization. And to tackle the imbalance, we implemented a crucial pre-processing step, which is SMOT, synthetic minority oversampling technique. So unlike simple duplication, SMOT intelligently generates new synthetic fraud samples by interpolating feature space between existing fraud instances. This prevents overfitting while significantly increasing the minority class representation. As shown in the previous slides, the result was a perfectly balanced 50 data set over a half million transactions. And this balanced distribution is essential to ensure that the logistic regression model that we use for training in blockchain has a fair chance to learn the patterns of both legitimate and fraud behavior. If you go over our methodology has can be broken down into three core concepts. First, we determine the optimal number of nodes to split our data across to ensure fairness. Second, each node trains a local model and logs its update to the blockchain. And finally, we aggregate these local models to create a powerful global model. Let's look at now each step in more detail. The first one is optimal node selection. It's a critical parameter in any federated learning system, which is determined the optimal number of participating nodes. If you have too few nodes, you lose the decentralized benefit. If you have too many nodes, the system becomes computationally complex and potentially unstable. So we develop an algorithm to find the node count that resulted the minimum variance across all nodes. Low variance here ensures that each node receives a data split that is representative of the global distribution and leading to a better generalization. It provides biased models and training inefficiencies. As you see in the chart, it illustrates that we tested the counts from 2 to 30 nodes, and the data variance dropped significantly, reaching at its lowest point at 25 nodes. So we selected at this point an optimal configuration for our experiments, ensuring the most balanced and the fair training process across our simulated financial institutions. The second step here is the training group. Actually, you see a timeline in the slide. This timeline summarizes the complete training methodology for our federated plus blockchain system. The first step is local training. This process begins with all 25 nodes training a local logistic regression model on their balanced data partition for a fixed number of epochs. The second step is the blockchain log. Once the training part is complete, the node's updated model parameters like the weights or the bias or log loss, which is the performance on the local data, are packaged and securely recorded as a transaction on the immutable blockchain ledger. So this is, at this moment, the blockchain ensures that non-repetition and verification. Third step is the aggregation. We have a central aggregator that monitors blockchain for new and verified model update transactions from all participating nodes. And the final one is federated averaging. The aggregator that we talk in step 3 executes the federated averaging algorithm, which combines all 25 models into a single improved global model.
And this new global model is then distributed back to all nodes, and the process repeats for the next iteration or for the next round. This is an iterative, and the secure loop ensures continuous and trusted learning across the entire decentralized network. This slide shows the basic two algorithms that we use here in our research. The first algorithm simulates a decentralized machine learning approach by training individual logistic regression models on separate nodes, and each with their own local dataset, then recording the results on a blockchain for transparency and auditability. For each node here, you see the data is first converted to a computable NumPy format if necessary, followed by a training logistic regression model that is on the node specific data. After training, the key model parameters, including the weights of the model, the bias, and the calculated log loss, are extracted and stored locally in a list. Crucially, this information is also added to a transaction to a blockchain, which immutably records each node's identifier, model weights, and again, loss function and loss values, which creates a secure and verifiable ledger for all participating models without requiring the central aggregation of private raw model. And this process illustrates foundational concepts of federated learning, where models are trained locally across distributed devices and combined with blockchain technology to ensure data integrity and create a trustworthy audit trail of machine learning process. The second algorithm you see on the right implements federated averaging, which creates a global model by aggregating the parameters of multiple locally trained models. The function takes a list of model dictionaries as input and initialize accumulators for weight, bias, and again, loss results before iterating through each model to sum up their all weights, biases, and loss values. After processing all models, it calculates the arithmetic mean of each parameter by dividing the accumulated sums by the total of number of models here in each case. It will be 25, which effectively produce averaged weights, bias, and loss values that represent a consensus model. And this average model combines the learning from all distributed nodes while preserving the data privacy, since only model parameters, I mean, not the raw training data, we use model parameters, and they are shared and they are aggregated along the blockchain. So, sorry, your time is finished. Please try to summarize and conclude. Okay, I have only a few slides. I will go fast. Here, the key findings: we compared our model with blockchain against a traditional model, centralized model. The bar chart shows that the results are remarkably close, and the performance of the centralized model is virtually identical to the centralized model. The results, this figure usually shows both models correctly classify fraud and legitimate transactions with high precision. And this slide is important for the comparative advantages between centralized and federated blockchain model. While the centralized model has a marginal accuracy edge, as you see, the federated plus blockchain system excels in privacy, scalability, and trust, which is crucial for financial environments under strict regulations. And for conclusion and future work, to conclude our research, it makes high performance of centralized while offering superior privacy. For future work, we plan to focus on three key areas. One is scalability. We need to investigate system performance and latency when scale up to hundreds or thousands of nodes. The second focus is smart contracts, which is integrating smart contracts. It will allow us to automate the validation and aggregation steps. And the third focus will be the real-time detection, which is moving toward a real-time adaptive system is the ultimate goal. Okay, that was the end for my son. Thank you. Dear participants, do you have any questions? Okay, let's go with the next paper. The title of the
paper is MRI-based brain tumor classification with deep learning methods. Can you hear me? Yes, you can start. Okay. Okay, hello everyone. Thank you for being here. My name is Seyit Metin Köroğlu, and today I'll be presenting our study MRI-based brain tumor classification with deep learning methods. Based on our research with Melike Kılıç, Duygu Işık, Savaş İzzetoğlu, and Züleyha Akusta Dağdeviren from Ege University. To begin, I want to establish why this work is so important. The urgency of brain tumor diagnosis is a significant global health issue, and the statistics are quite sobering, as you can see in the slide, and this represents a staggering mortality rate, making it one of the deadliest forms of cancer. When faced with numbers like these, it's clear that early and accurate diagnosis is very important in creating an effective treatment strategy and improving a patient's survival chance. So what makes this so challenging? First, the manual assessment of MRI scans is an incredibly complex task. It relies on the expert interpretation of a trained radiologist. This process is inherently subjective. Two different experts might draw different conclusions, and it's also very time-consuming. So there is an urgent and clear need for reliable CAD systems, computer-aided diagnostics, to speed up the diagnosis process. This study focuses on the three most common types of brain tumors, plus no tumor control. First one is glioma. This is a tumor that develops from glial cells, which are the cells that support and protect the nerve cells. Gliomas are particularly dangerous because they're often high grade, like glioblastoma. The second one is meningioma, and it originates from the meninges, the protective layers that surround the brain and the spinal cord. The third one is pituitary tumor. It develops from the pituitary gland and a small gland at the base of the brain responsible for hormone production. Given these challenges and the different tumor types, the objective of this research was very specific to comparatively evaluate two different deep learning approaches for classifying brain MRIs. To do this, we used a public dataset from Kaggle. This dataset provides a total 3,264 MRI images, already sorted into four classes, as you see here. And our first step is data pre-processing, which is a crucial step. First, to ensure there was no bias from how the data was originally sorted. All images were combined and randomly shuffled. Second, all images were standardized to a uniform size of 150 by 150 pixels. Third, the entire dataset was redivided, approximately 8:1 ratio for training, validation, and test. Training is the data the models learn from. Validation is to tune the models during training. And the test set is held out to test the final performance of the models. Finally, the training images were augmented, randomly rotated, and flipped to create more variety and help the models to generalize better. Our first approach was to build a model from scratch. We designed a custom convolutional neural network, a CNN model, which is a type of architecture specifically designed to find patterns in images. It's composed of stacked layers, starting with convolutional layers that extract basic features like edges and textures. Pulling layers then reduce the size of the data, and finally, flatten and dense layers take all that learned information and make a final classification. We trained this model for 25 epochs, and the results were not quite optimal. The final test accuracy was only 54%, which is very poor and unreliable. The confusion matrix here shows the model's predictions.
versus the true labels. As you can see, the model showed high confusion between classes. And the conclusion for this model is clear. The model had failed to generalize. It couldn't apply what it learned to new images, making it unsuitable for any practical diagnostic use. And our second approach, using transfer learning, instead of building a new model from scratch, this method leverages a model that already has experience at image recognition. We chose EfficientNet B0 model for this task, which is a model that was pre-trained on the massive ImageNet dataset. The base of this model is frozen. All its pre-trained knowledge is preserved, and we just added classification layers to make it more specific to our four-class tumor problem. And this approach transfers knowledge from a task, from a general task to a specific one for us. And the results, our EfficientNet model achieved an outstanding test accuracy, which is 97%, which is much better than we saw in our custom CNN model. And it can also generalize well to unseen test data. And looking at the confusion metrics for EfficientNet, it's very optimal, and the number of errors is minimal. This demonstrates that the model is both highly accurate and highly reliable across all four classes. And this slide shows the two models in a direct head-to-head comparison. Looking at the final test accuracy, the custom CNN failed at 54%, while EfficientNet succeeded at 97%. The F1 score, which is a combined measure of precision and recall metrics, shows the same. 48 for the custom model, which is again very poor, versus 97 for EfficientNet, which seems quite excellent. And this slide gives us the visual proof. We had both models predict 6 random images taken from the test set. The custom CNN on the left failed on 2 out of the 6 images. On the other hand, the EfficientNet model, which is in the right, correctly identified all 6 images with highly confidence levels. And in conclusion, this study provides a very clear answer to its research question. First, a custom CNN when trained from scratch on this dataset was insufficient for the task. It failed to generalize and achieved only 54% accuracy. Second, EfficientNet model using transfer learning model was more superior, achieving 97% test accuracy. The key takeaway is that for complex tasks like medical image analysis, where data may be limited, transfer learning is far more effective strategy. It uses the knowledge of massive data sets and applies it successfully. So what does this mean for the future? First, models like this may have potential to be integrated into computer-aided diagnostic systems and maybe even into clinical settings. But to be clear, this technology is not about replacing experts, radiologists. It's about mostly supporting them. It can act as a second opinion, and it can help to reduce diagnostic errors by enabling earlier, faster, and more accurate diagnosis. These tools can improve treatment planning and, most importantly, patient outcomes. Thank you very much for your time and your attention. I would now be happy to answer if you have any questions. Okay, thank you. Are there any questions? Okay, let's go with the next paper. The title of the paper is IoT-based mobile aquaponics for sustainable agriculture.
Merhabalar, ismim Adil Ceylan. Sunumumu Türkçe gerçekleştirmek istiyorum. Size Gaziantep Üniversitesi İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi mobil aquaponik sistemlerin otomasyonu projesi hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Aquaponik sistemler topraksız bitki yetiştiriciliği ile balık havuzlarının entegre edildiği bir polikültür sistem kombinasyonudur. Sistem sürdürülebilir bir temelde bitki büyümesini, gıda üretimini, gıda egemenliğini ve gıda güvenliğini iyileştirmek için önemli bir potansiyel sunmaktadır. Aquaponik sistemin çok eskilerden günümüze kadar geniş bir kullanım alanı sunmaktadır. Bunların en iyi örnekleri geçmişte Meksika'nın şinapaları ve Asya'nın bazı bölgelerinde bütünleşmiş pirinç tarlaları sistemleri yer almaktadır. Bu kadim tarlalarda pirinç üretimi ile balık yetiştirilmesi kombine bir şekilde kullanmaktadır. İlk örneği yaklaşık milattan sonra binli yıllarda bir gölün yüzeyinde, sal üzerinde bitki yetiştiren Aztekler tarafından bir ova mayaları olabilir. Aztekler tarafından tarımsal kullanım için ilk aquaponik biçimi olarak kabul edilen bir sistemde şinapara olarak kullanılmaktaydı. Modern anlamda aquaponik sistemlerin gelişimi, aquaponik balık üretimi çiftçilerinin karaya, suya ve diğer kaynaklara olan bağımlılıklarını azaltmaya çalışırken balık yetiştirme yöntemlerini keşfetmeleriyle su ürünleri yetiştiriciliğinin entegre edildiği bir sistemdir. Bu sistemin avantajı balıklar çok daha yoğun bir şekilde stoklanabilmesidir. Dolayısıyla havuz veya ağ tabanlı sistemlerde yani çok miktarda balığı yetiştirmek için suyun alanına çok daha az bir kısmını kullanılabilir. Dezavantajı ise hızla biriken büyük miktardaki atık su ve balıklar için toksik oluşturabiliyor. Neden aquaponik sistem? Bunların başlıca kaynak sebepleri şunlar olarak sıralanabilir. Gıda kaynaklarının azalması, tarımsal ekim alanlarının azalması, iklim değişikliği, nüfus artışı, göçler, temiz gıdaya erişim zorluğu, fiyat istikrarsızlıkları, su kaynaklarının azalması, özellikle de iklim değişikliğiyle birlikte şu an birçok ülkede ve ülkemizde su kaynakları ile ilgili ciddi problem yaşanmakta. Bu da tarımsal gıda üretimini çok ciddi manada etkilemektedir, olumsuz olarak etkilemektedir. Gıda üretiminin uluslararası şirketlerin kontrolüne geçmeye başlaması ve tarımsal hastalıklar. Peki neden mobil aquaponik sistem? Kent hayatındaki insanın balkon, teras veya bodrum katındaki temiz hayvansal ve bitkisel gıdaya ulaşmasına olanak sağlamaktadır. Birim alanda yüksek ürün miktarı ile bir ailenin ihtiyacı olan gıda ürünlerinin bir kısmını sağlayabilmesi, ekonomik kazanç sağlaması, aynı zamanda çocuklarla beraber ve ailenin o ortamda vakit geçirmesiyle bir meşguliyet terapisi oluşturarak psikolojik etkisi de olumlu etkilerde oluşmaktadır. Bu sistemdeki tüm değişkenlerin kontrolü yapay zeka ile kontrolü sağlanmıştır. Kontrol ettiğimiz değişkenler ışık, aydınlanma süresi ve ışığın rengi, dalga boyu bitki gelişimi için önem arz etmektedir. Bitki gelişimi en iyi mor ışıkla sağlanmaktadır. Nem miktarı, sıcaklık, hem balık tankının sıcaklığı hem bitki yatağının sıcaklığı, besin döngüsü, kablosuz iletişim ve nesnelerin interneti, yapay zeka kontrolü. Şemada ESP32 ile gerçekleştirilen kontrol devresi görülmektedir. ESP32'nin piyasadaki diğer devre kartlarıyla karşılaştırıldığında fiyat performans olarak bu hedef kitlesinin ulaşılabilir bir mikro denetleyici kart olduğu karar verilmiştir ve çalışmada ESP32 kullanılmıştır.
Kullanılan sistemde bulut topolojisi Blink uygulaması kullanarak sistemden, sensörlerden elde edilen datalar mikro denetleyici sayesinde Blink uygulamasına gönderiliyor ve Blink uygulamasında oluşturulan web ve mobil kontrol arayüzü sayesinde sisteme manuel ve otomatik olarak kontrol edilmesi mümkün hale gelmektedir. Değişkenimizdeki, sistemimizdeki 3 değişken sensörler, mobil arayüz ve web arayüz olmak üzere sistemin 3 ana parçası oluşmaktadır. Bu gerçekleştirmiş olduğumuz prototip yukarıda bitki yatağı, asit tankı, balık tankı ve su deposu oluyor. Sistemin çalışması şu şekilde. En önemli değişkenlerden bir tanesi sistemdeki balık tankının içerisindeki pH seviyesi yükseldiği zaman asit tankımızın içerisinde bulunan sitrik asitten günde 2 ya da 3 miligram aktarma yaparak pH seviyesini 6,5 ile 7 arasında tutuyoruz. 7'nin üzerine çıktığı zaman bitkiler ve balıklar için toksit olabiliyor. Su depomuz, balık tankındaki su miktarı azaldığında tankı belli bir seviyede tutuyor ve bitki yatağımızın içerisinde bu suyu devir daim ettirerek bitkilerimizin büyümesini gerçekleştiriyoruz. Burada birçok bitki yetiştirilebiliyor. Hem sebze olarak hem de domates ve benzeri ürünleri elde edebilmek mümkün. Gerçekleştirmiş olduğumuz sistemin mobil arayüzü. Buradaki değişkenleri hem manuel olarak hem de otomatik olarak kontrol edebilmemiz mümkün. Tabloda bir ay boyunca sistem takip edildi. Bu takip edilme sırasında günlük yem miktarı, suyun pH seviyesi, akvaryumun sıcaklığı, bitki yatağının sıcaklığı ve suyun seviyesi değerleri otomatik olarak takip edildi ve sistemin verimliliği test edildi. Burada kullandığımız su kültüründe ve aquaponik sistemde kullanılan balıkların büyüme periyotları karşılaştırması yapıldı ve sistemin verimliliği t-testi uygulamasıyla karşılaştırarak verimlilik ortaya çıkarıldı. Burada yine aynı zamanda görüldüğü üzere lepistes sistemde kullanılan balık sazangillerden bir balık olduğu için ve bitki değişimine, su değişimine adapte olduğu için lepistes balığı seçilmiştir. Onun gelişim süreci tabloda görülmektedir. Kullandığımız t-testi bu formül olarak sistemin verimliliği değerlendirilmiş ve yapılan uluslararası çalışmalarda verimlilik indeksine göre olumlu sonuçlar elde edilmiştir. ESP32 30 gün boyunca IoT tabanlı mobil aquaponik sistemin durumu sürekli olarak Blink bulutuna veri gönderilmiştir. Nesnelerin interneti ile sistemin pH seviyesi, sıcaklığı, ışık maruziyeti, beslenmesi ve suyun takviye edilmesi bir web ve telefon uygulaması üzerinden kablosuz olarak kontrol edilmiştir. Bu çalışmamızda elde ettiğimiz olumlu sonuçlar sayesinde bir orta ölçekli hanenin balkon, teras ya da bodrumunda ihtiyaç duyduğu tarımsal üretimin belli bir kısmını karşılayabileceği öngörülmektedir. Tabii bunun büyük ölçekli sistemlerde de kullanılıp gıda üretimi için önümüzdeki süreçlerde değerlendirebilmesi mümkündür. Bu kapsamda ülkemizde yapılan çok fazla bir çalışma yok. Erzurum Üniversitesi tarafından gerçekleştirilebilen bir çalışma var. Daha çok yapılan çalışmaların birçoğu uluslararası alanda yapılmıştır. Ama ülkemizde de özellikle iklim değişikliği ve su kaynaklarının azalmasıyla birlikte her geçen gün öneminin artacağı öngörülmektedir. Eğer sorularınız varsa alabilirim hocam. Peki, teşekkür ederiz. Sorusu olan var mı? Değerli katılımcılar. Soru yok hocam. Ben teşekkür ederim hocam. Teşekkürler, sağ olun. Ekranı kapatabilirseniz. Tamam.
Ben de kapatabilirim. Tamam. Kapatıyorum. Yapalım. Okay, the title of the next paper is Research on the Integration of Internet of Things and Artificial Intelligence in the Construction of Green Transportation Infrastructure, aiming at optimizing transportation economic and environmental benefits. Okay, the author is not here, I guess. So the other paper is Impact of AI Governance Mechanism on ECG Disclosure Quality in Digital Transformation Process Conference. Again, the author is not here, and the title of the other paper is The Effect of Parameters Used in Slot-Type Printers on Parse Mechanical Strength. Can you hear my voice? Yes, you can start. Okay. Good morning, everyone. My name is Volkan Erol, and I am from Department of Mechanical Engineering at Adana Alparslan Turkish Science and Technology University in Turkey. Today, I will present the results of our experimental study titled The Effect of Parameters Used in SLA-type Printers on Parts Mechanical Strength. This research focuses on how printing parameters such as layer thickness, UV exposure time, and light intensity affect the mechanical and surface performance of SLA-printed photopolymers. Additive manufacturing, particularly SLA, allows producing high-precision components through photopolymerization. However, the mechanical behavior of SLA part is highly dependent on the printed parameters. Our goal was to systematically analyze how three process variables, layer thicknesses, UV exposure time, and light intensity affect the maximum stress, maximum strain, and surface hardness of printed photopolymer parts. SLA works by curing photopolymer resin layer by layer using UV light. Although it provides excellent dimensional accuracy, the energy input during curing plays a key role in determining mechanical strength. Inadequate exposure can lead to undercurrent layers, while excessive energy may cause brightness or overcuring. Thus, optimizing these parameters is essential for achieving reliable and durable parts. We used an N-cubic Photon Mono X6KS SLA printer and N-cubic gray resin. Tensile specimens were designed in SolidWorks based on the ESTM D638 Type 5 standard and sliced in box. After printing, all samples were washed for 3 minutes in isopropyl alcohol and UV cured for 3 minutes on each side using the N-cubic wash and cure 3+ system. Mechanical tests were carried out on a Shimatsu AGSX universal testing machine at 1.25 mm per minute. We examined three parameters: layer thickness, UV exposure time, and PVM light intensity. In total, we printed 108 specimens, 3 for each of the 36 parameter combinations. All other printer settings were kept constant, and all specimens were printed vertically to eliminate orientation effect. In total, 108 specimens were tested under different SLA printing conditions. We varied three main parameters. The output measured were maximum stress and maximum strain. The goal was to understand how energy input and geometry interact to affect mechanical and surface performance. Here we observe the effect of layer thickness and UV exposure at constant PVM. At 60% PVM, maximum stress increased sharply with thicker layers and longer exposure. At 80%, the stress peaked around 37 megapascal at 3 seconds, but additional exposure had little effect. At 100%, high stress was achieved even with short curing times. This means that higher PVM reduces the need for a long exposure, but saturation occurs beyond certain limits.
In the slide, UV time is constant while PVM and layer thickness change. At 1 second, PVM had a strong influence. Stress increased from 7 to 32 megapascal. At 3 seconds, results stabilized and reached maximum around 30 to 37 megapascal. At 5 seconds, stress values plateaus, showing a saturation effect. Overall, PVM is most critical when exposure time is short. This slide shows the relationship between PVM and UV exposure at fixed layer thickness. At 0.05 millimeter, thin layer required high intensity and long exposure to reach good strength. At 0.10 millimeter, strong results were achieved even at moderate chronic levels. At 0.15 and 0.20 millimeter, stress remained high and stable, showing that thicker layers are less sensitive once fully cured. This confirms the energy saturation trend. Now we look at maximum strain or flexibility. At low PVM, strain increased significantly with layer height and UV time, up to 18%. At 80%, 3 seconds exposure produced the best balance between flexibility and curing. At 100%, strain plateaued between 15 to 20%. So flexibility improves with energy inputs until the polymer becomes fully cross-linked. At constant UV exposure, PVM and layer thickness influence strain differently. At 1 second, flexibility was highly sensitive to both parameters. At 3 seconds, results became stable with most values between 15 and 20%. At 5 seconds, overcuring made the material slightly stiffer, reducing strain. This shows that too much curing energy can reduce ductility. When layer thickness is fixed, thin layers show high sensitivity to curing energy. At 0.05 millimeters, strain rose from 7 to 21%, as both PVM and UV increased. At 0.10 millimeter, peak strain of 22% occurred at 3 seconds and 8% PVM, indicating optimal curing. At 0.15 and 0.20 millimeter, strain remains stable, confirming saturation at higher thicknesses. Overall, medium layer thicknesses achieve the best energy flexibility balance. This slide summarizes the curing behavior across all experiments. High PVM and long UV exposure enhance both strength and flexibility. But after a certain point, more energy does not improve results. Thin layers often undercure and show poor mechanical performance, while thick layer cure faster and reach stability sooner. The optimal zone is around 0.10, 0.15 millimeter, 3 seconds UV, and PVM above 80%. To summarize, the maximum stress increases with curing energy but saturates at high levels. Maximum strain peaks at moderate curing energy before stiffness dominates. Surface hardness also reaches at early plateau around 82 short D. The optimal combination for balanced strength, flexibility, and hardness is 0.10 and 0.50 millimeter layer height, 3 seconds UV exposure, and 80 to 100% PVM. These results confirm that the geometry energy balance is key to high quality SLA printing. Overall, the results indicate that energy input directly affects cross-linking and interlayer bonding in SLA parts. Thin layers need longer exposure to achieve the same current level as thicker ones. The optimal mechanical performance was obtained at layer thickness 0.10, 0.50 millimeter, UV exposure time 3 seconds, PVM intensity 80% or higher. This finding aligns well with previous SLA studies and confirm that controlled current prevents both under and over polymerization.
In conclusion, balancing current energy with geometry is essential for optimizing SLA part performance. The combination of 0.10 and 0.50 millimeter layer thickness, 3-second UV exposure, and PVM 80% or higher resulted in the best combination of strain, and surface hardness. This study provides practically guidelines for engineers and researchers working on functional SLA printing where both strength and precision are required. Future work may include testing different resin types, more complex geometries, and post-curing effect to further validate these results. We would like to thank the Scientific and Technological Research Council of Turkey for supporting this study under project number 223M576 and the Adana Alparslan Turkey Science and Technology University for laboratory assistance. I will be happy to answer any question. Thank you for your attention. Okay, thank you. Dear participants, do you have any questions? Okay, let's go on with the next paper. The title of the paper is A Hybrid CNN LSTM Framework for State of Charge Estimation of Lithium-Ion Batteries. I think the authors are here. Yes. Hello, dear participants. I will present our work, which is a hybrid CNN LSTM framework for state of charge estimation of lithium-ion batteries. I'm Uzay Gezer. This presentation's contents are introduction, dataset information, estimation algorithms, results, conclusion, and our future work plans. Electric vehicles are recognized as a sustainable alternative to traditional internal combustion engines due to their potential to reduce carbon emissions and fossil fuel dependency. Plug-in hybrid electric vehicles are playing a really important role in the transition process from internal combustion engines and electrical vehicles. Battery electric vehicles produce significantly lower climate and air pollution impacts compared to conventional internal combustion engines. The state of charge is a critical parameter for battery management systems as it directly influences energy efficiency and driving range. Traditional model-based approaches such as Kalman filtering require detailed physical models of the batteries, which is limiting their flexibility. Data-driven techniques can estimate SOC without relying on physical battery models by learning from large data sets. Our dataset is obtained from 4 cylindrical Panasonic 2170 cells, each with a nominal capacity of 4.5 ampere hour, used in a Tesla Model 3 electric vehicle. Our model configuration included 100 epochs, a patience value of 50, and an initial learning rate of 0.01, reduced by 0.85 every 20 epochs for smooth convergence. Our estimation algorithms are convolution neural network, long short-term memory, gated recurrent units, feed-forward neural networks, and a hybrid CNN LSTM framework.
In figure 4, we can see the hybrid CNN LSTM framework, which includes 2 convolutional layer and 1 LSTM layer. In the temperature of 0 centigrade degrees, our results shows that CNN LSTM model is better than the other models. The RMSE result is 2.24%, which is lower than the other models. In the results of 10 centigrade degrees shows the same, that CNN LSTM results are better than the other models, which is produce 2.16% of RMSE the results. The SOC estimation at 25 centigrade degrees, also the same results, that RMSE results of 2.07%. So we can say that the different temperatures occurs the same results about CNN LSTM model is better than the single models. The hybrid CNN LSTM is consistently achieves the highest accuracy and robustness, outperforming single models, while CNN and LSTM also show solid results. These findings highlight the strength of hybrid deep learning in capturing both temporal and spatial battery dynamics. Our future work will investigate advanced multi-layer CNN architectures, which includes 3 convolution layers, multi-layer CNN architectures. On the other hand, the further increase predictive performance, self-attention mechanisms will be added to strengthen the model's ability to capture long-range dependencies. And we are planning to add hyperparameter optimization with artificial bee colony algorithm to investigate a powerful meteoristic technique for identifying optimal hyperparameter configurations. Thank you for your attention. If any questions, I can answer them. Okay, thank you for your presentation. Are there any questions? Okay, let's go with the last paper. The title of the paper is Reverse Scheduling for Enhanced Energy Management Using Deep Reinforcement Learning. Sesim geliyor mu acaba? Evet, geliyor, başlayabilirsiniz. Peki, merhabalar. İsmim Taner Yaşa. Derin takviyeli öğrenme kullanarak gelişmiş enerji yönetimi için ödül planlaması üzerine çalışmamızı sunacağım. Çalışmamızın temel amacı ödül fonksiyonuna dahil edilen yakıt tüketimi, batarya şarj durumu ve emisyon katsayılarının sistem performansı üzerine etkisini araştırmak. Bu amaçla bizler farklı ağırlık kombinasyonlarına sahip senaryolar tanımladık ve her bir konfigürasyon, hey ve yakıt testi
sürüş çevrimi altında değerlendirildi. Biliyoruz ki küresel ısınma iklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkmakta. Fosil yakıtların hızla tükenmesi ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri birleşerek acil çözüm gerektiren ciddi sorunlar haline gelmiştir. Hibrit elektrikli araçlar yakıt tüketimini ve emisyonları azaltmak için en etkili çözümlerden biri olarak düşünülmektedir. Birden fazla güç kaynağına sahip araçlara biz hibrit araçlar diyoruz. Genellikle içten yanmalı motor ve elektrik motoruna sahiptirler. Farklı konfigürasyonlarda hidrojen, volan teknolojisi gibi güç kaynakları da kullanılmaktadır. Bu araçlar güç aktarma organlarına göre seri paralel şeklinde güç bölmeli hibrit araçlar olarak güçe ayrılabiliyorlar. Bizim çalıştığımız sistemde planet dişli sistemi sayesinde içten yanmalı motor tarafından üretilen mekanik güç doğrudan tekerlere veya bir jeneratör aracılığıyla elektrik üretmek için kullanılabiliyor. Üretilen elektrik içten yanmalı motoru çalıştırmak veya aküyü şarj etmek için kullanılabiliyor. Enerji yönetim stratejilerini 3 başlık altında incelersek, kural tabanlı yöntemler, basit fakat sabit yapıdırlar. If'ten else gibi kurallarla yönetilirler. Optimizasyon tabanlı yönetim stratejileri kesin sonuç verirler fakat gerçek zamanlı çalışmalar için çok da uygun değildirler. Bizim kullandığımız derin takviyeli öğrenme adaptiftir. Mükemmel bir model gerektirmez ve dinamik koşullara uyumludur. Makine öğrenmesinin bir alt dalı olan pekiştirmeli öğrenme, bir ajanın çevresiyle etkileşime girerek ödül ve ceza gibi geri bildirimlere göre deneme yanılma yoluyla en uygun davranışın öğrenmesini sağlayan bir yapay zeka yöntemidir. Geleneksel öğrenme her bir durum eylem çiftliği için bir tablo oluşturuyor ve tablo beklenen ödülü ayrı ayrı saklıyor. Ancak bu yöntem durum ve eylem uzayı büyüdüğünde verimsiz ve hesaplama açısından maliyetli hale geliyor. Bu sorunu çözmek için derin Q öğrenmesi durum eylem değerlerini tahmin etmek üzere bir derin sinir ağı kullanıyor. Bu ağ bu durum verildiğinde tüm olası eylemler için Q değerlerini hesaplar ve en uygun eylemi seçer. Çalışmamız MATLAB Simulink ortamında modellendi ve ajan bölümü yönetimi için çevre, ödül ve adım sonlandırma gibi birimler oluşturuldu. Enerji yönetimi gibi karmaşık kontrol problemlerinde derin Q öğrenmesi sistem bileşenlerinin koordinasyonunu veriye dayalı bir şekilde öğrenerek daha esnek ve uyarlanabilir bir politika geliştirebiliyor. Böylece klasik yöntemlere göre sınırlı kaldığı senaryolarda daha verimli çözümler sunabiliyor. Bizim ödül fonksiyonumuz bu şekilde tanımlandı. Katsayılarımız altta V1, V2 ve V3 olarak tanımlandı. Yine anlık yakıt tüketimi, batarya referans değerinden o anki batarya değerinin çıkarımı kullanıldı. Bir de emisyon değerlerinin toplamının katsayıyla çarpımı şeklinde bir formülizasyon oluşturduk. Simülasyonumuzda highway yakıt ekonomi testi çevrimi kullanıldı. Hız olarak ortalama 77,7 kilometre saatte, yaklaşık 765 saniyelik ve mesafe olarak da 16,45 kilometrelik bir yol. Bizler burada Toyota Prius modelini değerlerini kullandık Simülik'te. Bazı değerlerimiz ekranda görüldüğü gibidir. Amacımız yakıt tüketimi, sonuç dengesi, batarya seviyesi dengesi ve emisyonlar arasında bir ilişki görmek. Bunun için 15 farklı ödül oluşturduk. Bu ödüllerin farklı katsayılarıyla sistemde, Simulink değerlendirmesi yapıldı. MATLAB Simulink ortamında yaptığımız 1000 tekrarlı çalışmalar sonucunda ulaştığımız veriler tabloda sunulmuştur. Burada V1 yani yakıt tüketimiyle ilgili katsayının artışında yakıt seviyemizin düştüğü, 100 kilometredeki yakıt seviyemizin düştüğü, buna bağlı olarak da şarj seviyemizin düştüğü açıkça görülmekte. Yine emisyonların da aşağıya doğru çekildiği
görülmektedir. Burada V2'nin katkısıyla da değerlerin arttığı görülmektedir. Yine batarya şarj seviyesi regülasyonunda V2'ye ağırlık verilmesi referans değere yakın tutma çabasını ortaya koymaktadır. Diğer katsayıların etkisiyle de değerler tabii ki değişmektedir. Burada ödül 4, ödül 6, ödül 7 gibi çalışmalar %60 seviyesinde tuttuğu görülmektedir. Emisyon azaltımına verilen yani V3 katsayısının arttırılması kirleticileri çıktıların etkili bir şekilde azalttığı gözüküyor. R11 ve R12 buna en iyi örneklerden birisidir. Bu doğrudan V1 ve V3'e atanan daha yüksek ağırlıklara da atfedilebilir. Ancak daha düşük şarj durumu seviyesi pahasına bu da uzun vadeli pil performansını olumsuz şekilde etkilemekte. Burada biz ödül 8'i şarj durumu makul bir seviyede korunduğu için, yakıt tüketimi de en düşük seviyelerde olduğu için önemli görüyoruz. Bu nedenle ödül 8 yakıt verimliliği, şarj durumu düzenlemesi ve emisyon azaltımı arasındaki etkili bir denge sunan en dengeli ağırlıklandırma konfigürasyonu olarak kabul edildi. Nihayetinde yakıt batarya seviyesi ve emisyon arasındaki kaçınılmaz bir ödünleşme olduğu görülüyor. Ağırlık katsayıları enerji yönetim sistemi davranışını doğrudan etkilemekte. Derin tabanlı öğrenme yaklaşımı değişken koşullarda uyarlanabilir kararlar üretmektedir. Bir güç bölücü power split yapısı üzerinde derin Q öğrenme tabanlı enerji yönetim sistemi geliştirildi ve sistem performansı ödül fonksiyonundaki farklı ağırlık katsayıları kullanılarak değerlendirildi. Geliştirilen derin öğrenme tabanlı kontrol yapısı yakıt tüketimini azaltmak için şarj durumu dengesini korumak ve emisyonu en aza indirmek için optimize edildi. Burada senaryolar Hewlett sürüş cycle ile test edildi ve her seferinde yeni bir konfigürasyonla eğitimler yapıldı. Yapılan deneyler ağırlık katsayılarının EMS performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Bu bulgular ağırlıklandırma stratejisinin enerji yönetimi sistemi davranışını şekillendirmede belirleyici bir rol oynadığı ve batarya şarj seviyesi, yakıt verimliliği, emisyon azaltma gibi etkili bir uzlaşı sağlamak için dengeli bir katsayı seçiminin gerekli olduğunu ortaya koymakta. Tüm bu bulgular derin tabanlı öğrenme, derin pekiştirmeli öğrenme, enerji yönetim tasarımında arzu edilen bir dengeye elde etmek için ödül fonksiyonunu ağırlıklarının uygun şekilde ayarlanmasının önemli olduğunu doğrulamaktadır. Gelecekte yapılabilecek çalışmalar diğer sürüş cycle'larıyla VLTP, NET ve EPA gibi sonuçların genişletilmesi, ayrıca eğim, rüzgar gibi çevresel etkilerinde sisteme dahil edilmesi daha etkili bir sonuç ortaya koyacağı düşünülmektedir. Yine uyarlanabilir ödül ağırlıklandırma stratejilerinin araştırılması, yaklaşımın ayrıca gerçek zamanlı ortamlarda doğrulanmasına odaklanılacaktır diyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Peki, teşekkür ederiz. Dear participants, do you have any questions? Okay, we have completed all of the presentations. So on behalf of organizing committee, I would like to thank you for your scientific contribution to the Congress, and we hope to meet you in next Congresses as well. And now I am ending the session. Thank you. Have a nice day.